patients are doing very well. I think one is already discharged. Second one is also recovering very well. So we thought we'll share with the press about this feat, and this is the first time in southern part of India uterine transplant has been done, and we have an international collaboration for this transplant with the Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Dr. Sherry, he was here for these first two transplants, and this transplant gives us a way to take this forward, this program to the next level. So I thought I'll share with you. So share over to Dr. Padampriya and Dr. Jagadesh for the. Hello, good evening. Vanakkam. எல்லாரும் வந்ததுக்கு நன்றி. In your busy schedule வந்ததுக்கு நன்றி. We want to share a good news that இந்த யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்பது என்னன்னா, இந்த லேடிஸ்லாம் வந்து பிறக்கும் போதே யூட்ரஸ் இல்லாமல் பிறப்பாங்க. ஓகே, பட் அவங்களுக்கு வந்து ஓவரிஸ் இருக்கும். தே வில் ஹேவ் தியர் ஓவரிஸ், பட் ஆனால் யூட்ரஸ் மட்டும் இருக்காது பிறப்புலேயே. அது எப்போ அவங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னா, ஒன்லி அந்த பியூபர்ட்டி ஏஜ் வரும்போது, அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ்லாம் வராத போது கைனகாலஜிஸ்ட் நாங்கள் அடிக்கடி பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் காமனாகவே பார்க்குறோம். ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஷனும் கிடையாது. அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க குழந்தைய ஈதர் சரகசி இல்லைன்னா அடாப்ஷன் மூலம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்க முடியும். ஆனால் இப்போ இந்த யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா அவங்க ரிலேட்டிவ், இதர் மதர், சிஸ்டர், ஆண்டி, ஒன்லி பை ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க யூட்ரஸை டொனேட் பண்ணாங்கன்னா அதை எடுத்து இவங்ககிட்ட பொருந்திடுவோம். அதனால இதுதான் யூட்ரஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். அம்மா கிட்ட இருந்தே எடுத்து, இந்த 2 பேஷண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணது வந்து அம்மா தான் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. யூட்ரஸ் எடுத்து இவங்ககிட்ட பொருந்துவோம். இப்போ எப்படி அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐவிஎஃப் மூலமாக தான் அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகுங்க. அவங்களோட ஓன் கருமுட்டை அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்ம்ஸ் வச்சு ஐவிஎஃப் பண்ணி எம்ப்ரியோஸ் நாங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம். இந்த யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு, 6 months later, what we will do is we will take the embryos and then we do embryo transfer to the transplanted uterus. So இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்குலாம் ஆப்ஷனே கிடையாது. இந்த யூட்ரஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து was done in 2013 in Sweden, Max Branstormனு. இது வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் 96 கேசஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் இன்னைக்கு 2 கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 96 கேசஸ்ல எவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்குன்னா 49 பேபிஸ் ஆர் born, and இன்னும் many people will get conceived and deliver. ஏன்னா இப்போ மற்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இப்போ எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துட்டு இருக்கு. இதில் வந்து அந்த டொனேட் பண்ணுற தாய்க்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா அவங்க யூட்ரஸை டொனேட் பண்ணுற தாய்க்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 4வது நாள் அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஹெல்த்தியாக வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. 2மே ஹெல்த்தி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறதால இது வந்து குழந்தை, இட்ஸ் த எய்ம் ஆஃப் திஸ் என்டையர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் ஃபார் சைல்ட் பர்த். அல்டிமேட்டாக இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வரணும். இவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் இல்லாதவங்களுக்கு now they have hope. புரியுதுங்களா? ஸோ as you know, our hospital sir told, you know, we create generations. இல்லைன்னா அவங்கள அப்படியே நின்றுடும். ஸோ பாஸ்கர் சார்னே அது சொல்லுவார். ஸோ திஸ் இஸ் கால் that they will have their offsprings. அவங்களா இது வந்து சரகசினா இன்னொருத்தவங்க வச்சுக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? அவங்க ப்ரெக்னென்சிலாம் இது அவங்களே they experience pregnancy and then they will deliver. ஸோ இதுதான் வந்து யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட். இது என்னன்னா, இன்னும் இந்த 2 பேஷண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணவங்க வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை 5 இயர்ஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ட்ரெயின் ஆகுது. இதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே கிளினிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறது, இது வந்து எல்லா சீனியர்ஸ் இந்த உலகத்தில் பண்ணவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் வந்து we have always had contact, and நாங்கள் எல்லாருமே அந்த கான்ஃபரன்சஸ் போய் அண்ட் லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சர்ஜரிஸை பார்த்துட்டு, and then only we decided. It took us 5 full years to properly organize and do this program. In this program, actually, it is a team of doctors who should do it: transplant surgeons, transplant physician, then obstetrics and gynecology, hematologist, nephrologist, urologist, plastic surgeons. எல்லாரும் சேர்ந்து, it's a very big team. எங்களுக்கு வந்து Dr. Jerry Fronek, who's actually right now the president of
அவர் வந்து he's guiding us as a scientific director to take this program forward successfully. So அவரோட கைடன்ஸ்ல தான் we are doing this surgeries. We have done 2 surgeries சொல்லும்போது 2 டோனர்ஸும் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாங்க, 2 ரெசிபியன்ட்ஸும் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாங்க. So all of them are healthy. That's why we wanted to call you people and tell that இது மாதிரி பண்ணும்போது there is hope for people who are born without uterus. It's not only for people who are born without uterus. சிலவங்களுக்கு பிறப்பிலே வந்து அந்த யூட்ரஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அது ஃபங்க்ஷனே ஆகாது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ஃபெயில் ஆகும், அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிற பாக்கியமே இருக்காது. அவங்களுக்கும் இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொருத்தவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா டியூரிங் சைல்ட் பர்த் அவங்க வந்து ஏதாவது அந்த யூட்ரஸே இழந்துருவாங்க. ஸோ அப்படியே அந்த டைமில் குழந்தையும் இழந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரே இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம், அவங்களுக்கும் பண்ணலாம். கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த யூட்ரஸ் எடுத்துருவாங்க, ஆனால் ஓவரிஸை விட்டுருவாங்க, அவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ யூட்ரஸ் எந்தெந்த ரீசனால எடுக்கப்பட்டதோ ப்ளஸ் இதில் என்ன ஒன்றுனா ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் அந்த 2 பேஷண்ட்ஸையும் ரொம்ப கிளியராக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து கேரியோடைப்பிங் அப்படின்னா அவங்க ஃபீமேல்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம். தென் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க கிட்னி இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கா, யூட்ரஸ் இல்லையா, எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இவங்க மேரீடாக தான் இருக்கணும், அன்மேரிட் பீப்புளுக்கு இது பண்ண முடியாது. டோனர்ஸ் வந்து ரிலேட்டடாக தான் இருக்கணும். ப்ளஸ் 2 பேரும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், இல்லைனா இந்த செக்ஷுவலி கம்யூனிகேபிள் டிசீசஸ், இல்லைனா ஹெச்ஐவி, இதெல்லாம் இல்லாமல் 2 பேரும் ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியா இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த க்ரைட்டீரியாவை ஸ்ட்ரிக்டாக வி அட்ஹியர்ட் வித்தவுட் எனி மிஸ்ஸிங் ஆஃப் எனி ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஸ்ட்ரிக்டாக அட்ஹியர் பண்ணி பண்ணது தான் வில் கிவ் யூ சக்ஸஸஸ். ஸோ இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் பேஷண்ட், அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்களுக்கும் மேட்ச் ஆகுமான்னு பார்க்கறதுக்கு ஹெச்எல்ஏ டெஸ்டிங், அந்த கிராஸ் மேட்சிங் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அதனால தான் இது ஒரு பெரிய டீமே தேவை இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு. பட் தெர் ஆர் மெனி பேஷண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு சொல்கிறேன், 1 in 5,000 women are born without uterus. அப்படின்னா 5000 பேரில் ஒருத்தவங்களுக்கு 5000 பெண்கள் நம்ம இருந்தோம்னா அந்த ஒருத்தவங்களுக்கு யூட்ரஸ் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ இன்சிடென்ட்ஸ் ஹை, இது ரேர்டும் கிடையாது. அதான் சொல்ல வரேன். இப்போ அது வந்து யூட்ரஸ் இல்லாதவங்களுக்கு ஓகேங்களா, ஆனால் யூட்ரஸ் இழந்தவங்க அவங்களும் இதில் வராங்க இந்த பூமியில். ஸோ தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஹூ ரிக்வயர் திஸ். சின்ஸ் இது வந்து ஒரு நியூவர் கான்செப்ட் அண்ட் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டியில் எல்லாருமே தேர் டேக்கிங் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி பிகாஸ் போத் பேஷண்ட் அண்ட் டோனர் ஆர் ஹெல்தி. இது கேர்ஃபுல்லாக இதை வந்து ஒரு பெரிய டீம் வச்சு தான் இதை பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்சிடென்ட்ஸ் இது ஒன்று ஒரு வேற நிறைய பேர் நாங்கள் ஓபிடியில் பார்க்குறோம், வருவாங்க ஒரு 16 இயர்ஸ் இதற்கும் எனக்கு எங்கள் பொண்ணுக்கு பீரியட்ஸே இல்லைன்னு. அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அவங்களுக்கு யூட்ரஸ் இல்லைன்னு. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அம்மா அப்பா அந்த பெண் குழந்தையோட அம்மா அப்பாவோட மனநிலை எப்படி இருக்கும், எப்படி இந்த குழந்தை நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகுமா, என்ன ஆகும் என் குழந்தைக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து மெனி பீப்புள் ஆக இது ஒரு ப்ளஸ். நீங்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும், குழந்தை பிறப்பு வந்து ஒரு லேடியோட இப்போ வந்து இட்ஸ் ஹர் ரைட் டு ஹேவ் அ சைல்ட், ரைட் ஷீ ஷுட் ஹேவ் அ சைல்ட். ஸோ அதனால் இந்த மூலமாக நம்ம ப்ராப்பராக வந்து கேர்ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணி கரெக்ட் டோனரை எடுத்து சூஸ் பண்ணி அந்த சீரீஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக we are giving them a hope that they can also have a child and not remain childless. They can have their own biological child. Biological childனா அவங்க கருமுட்டை அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்ம்ல அவங்களுக்கு பொருந்தப்பட்ட யூட்ரஸில் அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகி அவங்க குழந்தைய டெலிவர் பண்ணது. இட்ஸ் எ வெரி இமோஷனல் திங். ஏன்னா இந்த 2 பேஷண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஃபோன் கால்ஸ் க்ளோஸ் டு எங்களுக்கு இது வரைக்கும் 750 ஃபோன் கால்ஸ் வந்திருக்கு. இதை பற்றி இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸை நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். ஆனால் எல்லாருமே யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து அடாப்ஷன் சரகசி டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு பேசிட்டு இது ஆஃப் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனை கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்களோட
கவுன்சிலிங்கே ரொம்ப நாள் போயிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நிஜமாலும் அந்த வெதர் தே வாண்ட்னு அதனால பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இது பேசிக்கலாக இட்ஸ் அ வெரி ஐ சே இட் இஸ் நீடட் ஃபார் தீஸ் விமன் ஹூ ஆர் சஃபரிங். யூனோ அவங்க வந்து பீரியட்ஸே வராத இவ்வளோ வருஷம் யூனோ ஒரு லேடியாக இருந்துட்டு ஆனால் வந்து என்னால் குழந்தையே பிறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது டெஃபினெட்லி அ வெரி வெரி பிக் ஹோப். அதனால இந்த 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 2 பேஷண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஏன்னா இது இப்போ எல்லாமே நெட்டில் இருக்குது, இந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவங்க எங்களை வந்து பார்த்தாங்க, எங்கள் கிளினிக்கில் பார்த்தாங்க. ஸோ அவங்க கொரோனாலேருந்து டைம்லேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாரையும் கவுன்சில் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சர்ஜரியை நாங்கள் வந்து டாக்டர் ஜெரிஃப்ரானிக் அவங்களோட ஹெல்ப்போட எங்கள் என்டையர் கிளெனிகல்ஸ் குளோபலில் இருக்க டாக்டர்ஸ், லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீம் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து இந்த சர்ஜரியை ஜெரிஃப்ரானிக் கூட பண்ணி இதை வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து 2 பேஷண்ட்ஸை இப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் வித் டோனர்ஸ். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்துட்டு they will want to do this surgery and to give them hope that they can bear a child. And 2 பேரும் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட் மாதிரி இல்லை, இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி 2 பேரும் இருக்கிறதால. ஸோ we are also happy to announce to you people. ஸோ அதான் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட we wanted to share. And it's a long journey now. அவங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகணும், அது ஐவிஎஃப் மூலமாக. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கணும். அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் சைல்ட் பர்த். ஸோ உங்களோட பிளெஸிங்ஸ், ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே இருந்துட்டு ஃபார் திஸ் பேஷண்ட்ஸ் we will take it forward with all the scientific infrastructure that we have. Thank you. Good afternoon to all. Dr. Patnapriya has explained in detail about who needs a uterine transplantation and what are the conditions and the success. So the purpose of this today the meeting is 2 things. One is the first time in southern India we have done the uterine transplantation. Second purpose is this awareness. Only 5,000 born with the absence of uterus. So roughly if we take in Tamil Nadu, 7 crores means almost more than 1,500 people have this absence of uterus and they are not aware of the problem. So it is a burden to the family. And earlier, just before this kind of a surgery, when I discussed with Dr. Patnapriya, some of the the young girls has attempted suicide due to the depression. Because they want, normally they will have all secondary sexual character as a female, but they are not even attained the menarche. 12 years, 13 years, 14 years old, they are going to school. Then the parents are noticing, okay, their child is not attaining menarche. They are consulting the nearby gynecologist. They will do the scan and they will say, first they will do all the tests, then they will say, scan wise they will say, there is no uterus. So what is next? The parents will ask. They will say, no treatment. Then what about the child? So as a young, just imagine, 13, 14 years old girl, they are not aware of it actually. They are school going children. But once they grow up, then they will get a complex. They will get a depression. What is the life and everything. So that second of that tragic situation was there. Not only here, all over the world. So now this kind of uterine, now in world the 3 centers have started successfully. Who has come? Professor Gleneagles is one of the centers head of the unit. He has come forward to teach us, to start the program, and the full effort is taken by Dr. Patnapriya. And for that's why it's a dream of more than 5 years, the hard work.
The advantage at in global, the Gleneagles Global Health City, because already it's a known for center of excellence for transplantation. Liver transplant, renal transplant, heart transplant, lung transplant, the hand transplant. So it is a teamwork. We need a good surgical backup, anesthetics, ICU care, some blood bank supporting departments. And as we have all the expertise, it is easy to convince the Professor Girifani. He developed the confidence, okay, if he comes and perform the surgery, it will go success. Otherwise, no one will, internationally well-renowned professor, they won't come and do the surgery in our country. So as he knows, okay, our credibility, so he has agreed, and then he shared the protocols. So the success, if we are not going to say this is our success, it's a long journey. Uterus was taken out from the mother, where transplanted to their own, the daughter, that's all. So we know pregnancy means IVF is there. In normal pregnancy itself, over the period of 9 months, we know what are the complications, there is a stress. But here, it is a transplanted uterus. Then we all know any transplant, there is a rejection because of foreign body. So they are holding, it's not their own uterus, they are holding others. Even though mothers, it will get rejection. So we have to give medicine to avoid the rejection, and the entire pregnancy course time, they should be on medication. It should be affect their health and the baby also. Baby should be born with some disease. So it's a teamwork of so many peoples. So it's a long journey, but the good thing is a good cause. Okay, we initiated thanks to our management, because without their support, this kind of the initiation very difficult. We need so many supports with all aspects. And if you have any questions or anything, and we are happy to answer. Dr. Rajinikanth actually is our colleague. It's a transplant surgeon, expertise in the liver transplant, and he used to do the combined liver and kidney transplant both in adult and pediatrics. So he will tell about the few steps about the uterine transplant. Thank you. Thank you for attending this media conference for all the media friends and the management of Gleneagles Global Hospital. This is a milestone step in science advancement. Always Gleneagles Global Hospital will be forefront in any groundbreaking or any technological innovations. Take it hand transplant, take it liver transplant or heart transplant. All this first was done at Global Hospital. So part of this, we are extending our new science is uterine transplant. This is a very, very new science. Only 3 centers in the world are doing this transplant because of complexity. Either surgically very complex, ethically complex, and to get the people, all teams, is even more complex. So by doing this uterine transplant, we are saying that even in India also we can raise our technological competence to the different level. That is the message we want to spread through media. Because uterine transplant, as our colleagues said, it causes generations, creating a new generations for the mothers who are so much suffering in depression because of the background. So this technological innovation is a starting of our journey. Once patient is discharged safely, that's the first step of our success. Then next term is when the baby is delivered. That is the next time again we will call all the media and we will celebrate for the completion of this journey. So please
media people and friends, we have to spread the message that at Gleneagles Global Hospital, we do very technological challenging operations, and also we are in the forefront of any innovations. Thank you very much. And with our solid background in transplant areas, this was made possible. And I appreciate the patients who came forward, the recipient, the donor, believed in her, care, and came forward to make this possible. Thank both of them. Donor specific antibody, அதாவது அவங்களுடைய ரத்தத்தில் அம்மாவுடைய பிசிக்கலுக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஆன்டிபாடி இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்தால் ரிஜெக்ஷனோட ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி we have done ப்ராசஸ் கால்ட் பிளாஸ்மா எக்ஸ்சேஞ்ச். அந்த கெட்ட ஆன்டிபாடிஸை ரிமூவ் பண்ணுவோம். இது வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லையும் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் இருந்துச்சுன்னா. இதில் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ வேறு டோனர் இருக்காங்களான்னு பார்க்கலான்னு நினச்சோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க ஃபேமிலியில் வேறு டோனர் கசின் சிஸ்டரோ இல்லை சிஸ்டரோ அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை. ஸோ அம்மாவுக்கே இந்த யூட்டரஸ் எடுத்து வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி அந்த பிளாஸ்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அது டோனர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடி லெவலில் குறைச்சி பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் வெண்ட் ஆன் வெல் அண்ட் இம்யூனோ சப்ரஷன் மருந்துகள் கொடுத்தோம். கொடுத்துட்டு 1 week கழிச்சு பயாப்சி பண்ணதில் there is no rejection. So as a team we are all very happy and I would like to thank Dr. Baknutia who gave the confidence. அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, we have to still go ahead with the transplant. So the patient came with trust. அவங்க வந்து இதே மாதிரி எத்தனை பண்ணியிருக்காங்களா, வேறு பேஷண்ட்டை பேசணுமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. It is first of its kind and I would like to thank the patient family also who had the trust in us and our admin who gave us the chance to show us our trust. So this is definitely a great time to be here and explain to you. And in the immunosuppression medicines, there will be a small change between the liver and the kidney because what medicines we give should not affect the fetus. நாளைக்கு pregnant ஆகும்போது வந்து so a small change in medicine so that the medicines should not affect the fetus. So அதுலயும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். That is the change between uterus transplant and other routine transplants. மற்ற routine transplantல நார்மலாக ரிஜெக்ஷனுக்கான மருந்துகள்லாம் கொடுத்துருவோம். பட் இவங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்கும்போதும் ரொம்ப பார்த்து கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ பிரச்சனை இல்லை, பட் ஒரு 6 months கழிச்சு அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகும்போது we have to be doubly careful. Again, it's a long way to go, but as of now we are very happy to say that we have succeeded in the first part in the successful double uterine transplant. Thank you. Want to say a few words about அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர். நான் இதில் இன்வால்வ்னா IVF ஒரு ரிகரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரத்தத்தில் சின்ன சின்ன ரத்தக்கட்டி ஏற்பட்டு குழந்தைங்க லாஸ் ஆகலாம். இப்போ யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் இருக்கும்போது திஸ் இஸ் அ நியூ வென்யூ. we're all learning through all the transplants that's happening worldwide on a daily basis basically. இதில் வந்து ரொம்ப சின்ன உறுப்பு, இதில் சின்ன சின்ன ரத்த நாளம் எல்லாம் இருக்குது. அதில் சின்ன சின்ன ரத்த கட்டி ஏற்பட்டுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு அப்புறம் அதில் கூட கிராஃப்ட் லாஸ் வரதுக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணணும். இந்த 2 பேஷண்ட்ஸ்க்குமே யூனிவர்சலாக நடக்கிற மாதிரி ப்ரோட்டோகால் தான். அவங்களுக்கு ரத்தம் கட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்துகள் வெயின் மூலமாக நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வெயின் மூலமாக செலுத்துறதும் சிலது வாய் வழியாக சாப்பிட்ற மாத்திரைகளும் கொடுப்போம். ஸோ போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரத்த கசிவு ஏற்படாமல் ஒரு சில நேரங்களில் பயாப்சி பண்ணும்போதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ we're all learning through this and thank you for giving us the opportunity, Dr. Padmapriya. 2 patients and donors ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. So we are actually wishing them all the very best for the future and hoping that we'll see babies through all these procedures in the future. Thank you.